This conference will now be recorded. So, guys, one small request. So, please don't ping me privately until I inform you. Compulsory, if no class means, I will inform. Okay, don't ping me, class is there, class not there. I'm requesting you because I can't reply you this many people. Okay, now few people they are pinging in group, they are pinging in privately again few people. Okay, so in group also don't ping. I already told you, class not there, 100% I will inform. Okay, now so wait for some time. Don't ping unnecessary. Why waste of messages? Okay, okay. Don't ping. Okay, sir. Good morning, sir. So please, these are only for official messages. No need to reply like that. Just see and leave it. Just wait and leave it. Don't ping me privately. Don't ping me unnecessary messages, guys, in the group also. Even don't reply like okay, okay, sir, something like that. Okay, now no need to do that honestly because I have many groups. If everybody ping like that, I have to see every chat. Unnecessary messages, right? Please don't do that, guys. This is my small request. Okay. So yeah, definitely if something problem, I will let you know that. Wait for some time. Sometimes my laptop might be stuck. Sometimes my maybe go-to meeting may have issues. Internet problem. This many technical issues, right? So don't like ping that many chats. I can't reply you everybody. Unnecessarily, it will divert my mind also. I mean, my what I can concentration also. I can't concentrate on class, this meeting and all. Please, I'm expecting from everybody, guys. Don't reply me. Don't ping me privately. Wait for my update. And class link never change until I reply you. So minimum 15 days it will be same. Don't expect the link every day. Don't expect again every day class is started something like that. Class will be there 100%. If no class, I will reply you. Again and again, I'm telling you, but you guys doing the same thing. Don't ping me privately, first of all, regarding class. I will reply you compulsory. Class not there. Because understand me, guys. Yeah, okay. So it's already late. So let's start. So guys, today's class will finish that variable concept and start if condition. Yeah, go ahead, Avinash. Yes, sir. So we completed uh, local variable, positional parameter, runtime variable, output variable, right? So all these things we completed. Can you please open the notepad? So today's class we will see that output variable one more time. Then we'll move on to global variable, environment variable, user level and global. Yeah. Can you please open your session? Sir, I have small doubt, sir. Hmm. Already somewhere. It's okay.
Yeah, this one, sir. No, go with putty only. ఏంటి సార్ ఇది లాగిన్ అయినట్టు ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అయింది. ఇది కూడా కన్సోల్ లాగిన్ అవ్వడానికి, అంటే అడ్మిన్ అయితే లాగిన్ అవ్వచ్చు ఇలా కూడా. Okay, from console also guys, here we have multiple options to connect with our Linux operating system. Okay, example from outside putty not working, something key problem or network problem directly from AWS. Okay, so you can connect with this way also. సేమ్ కమాండ్ సార్. Same command, same server only. That server only you are connecting with not putty from browser. Directly you are connecting. Okay. Maybe it's taking some time because of network problem, but you can connect. Generally, AWS access only admin will have access. So normal user cannot use this one. Everybody should use putty only. Okay, not that one. So that's the reason I did not show you. Okay. Sir, on AWS console, one cloud shell is there, no sir? Why you are not using it? Can we use that one? That's what in your account, in your project, hardly like only admin will have access to the console. Okay, so what about the normal user like developer, application user? They don't have access to console. So that's the reason we'll go with putty only always. Putty is the best way. Okay. Okay. Yeah, definitely. If you, guys, మీకు చెప్పినట్టు మీరు ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి. మీకు ఏదైనా ఆప్షన్ కనపడింది, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ AWS మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ విల్ బి దేర్. Go and experiment it. It's your account. Who will ask you? Whenever you see something, go ahead and do R&D. R&D చేయండి, Google చేయండి. What is this option? Why we need this? In that case only you can learn the things, guys. Otherwise, no. If only class topics if you follow, nothing you will learn. Okay. So you have to explore the knowledge along with the class. Okay. Amar, instead of putty, can we use git bash? Is that okay if we use git bash Yeah, instead of putty? definitely. Whatever you are comfortable. Git bash is there. Mobile exterm is there. Putty is there. All you can use. Anything you can use. Okay, na? Yeah. And so first, as I told, output variable. Okay. So what is output variable? So there are multiple things. Example. Okay. So here you are getting user details. Every line one user. Okay. This is like EC2 user details. So EC2 user, password. I mean, it's not password actually. Password file where there is one more file called shadow. In that passwords will be stored. This is just a placeholder. We call it as user ID, group ID, a comment about that particular user. Okay, na? మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ కామెంట్ ఇస్తే ఇది వస్తుంది. Then home directory of that user. Then shell, which shell that user is using. Okay, now example, guys, as I told, how AWS works. AWS will take all the lines. How many lines you pass? In every line, it will try to implement the same logic. Okay, so don't take the control, Avinash. Print $1. See, every line it is like implementing the same logic. So colon ni parameter laga తీసుకుంటది. It will take colon as parameter separator. Then it will print $1. But assume that a particular line required, then I should use. So I need only EC2 user line. What should I do, guys?
only EC2 hyphen user line I need. Only root line, root user line I need. Quick, what is the text processing tool I have to use? ఈ అవుట్పుట్ నుండి నాకు ఓన్లీ EC2 యూజర్ కావాలి. In this file I have many lines. So grep command. Okay. So whatever the user you print, you give that to user. But here for root, I'm getting root and this also, because here also root is there. So tell me, what is the logic? I can use Can use tail also, right? ఒక లాజిక్ ఆలోచించండి. నేను నాట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఫర్ EC2 యూజర్. ఓకే, మీరు ఈ అవుట్పుట్ బేస్ చేసుకొని టెయిల్ వాడొచ్చు కదా అన్నావు, రైట్? వాట్స్ యువర్ గుడ్ నేమ్? LOH. లోహిత్. సో ఈ అవుట్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని టెయిల్ వాడొచ్చు కదా అన్నావు. ఓకే, నౌ టెల్ మీ వన్ థింగ్, లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ రూట్ యూజర్, అదే లాజిక్ వర్క్ అవుతుందా? No. దెన్ ఐ నీడ్ ఎ కామన్ లాజిక్. మీరు ఏ యూజర్ ఇచ్చినా నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ ఆలోచించండి. మీరు ఓన్లీ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుందా అవుట్పుట్, లేదంటే మారుతూ ఉంటుందా? ఇప్పుడు నీకు కావాల్సిన యూజర్ ఇప్పుడు సరే ఈ లైన్ లో లాస్ట్ అవుట్పుట్ ఉంది, సో టెయిల్ వాడతాం, నీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ రూట్ యూజర్? వాట్ అబౌట్ అమర్ యూజర్? లాస్ట్ లైన్ లో ఉండాలని రూల్ ఉందా ఏమన్నా ఈ ఫైల్లో? నో. దెన్ హౌ కెన్ వి యూజ్ దట్ లాజిక్? యు కాంట్. ఓకేనా? థింక్ ఇన్ దట్ వే గైస్. ఈ ఒక్క లాజిక్కే వాడకూడదు. లాజిక్ అనేది ఎప్పుడైనా ఎలా ఉండాలి? ఆ లాజిక్ చేంజ్ అవుతుందా, అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ కి వర్క్ అవుతుందా, నువ్వు ఓన్లీ ఈ సర్వర్ కే రన్ చేస్తున్నావా, వేరే డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ వేరే సర్వర్స్ లో కూడా ఈ స్క్రిప్ట్ వర్క్ అవ్వాలా? సో అన్నిట్లో నువ్వు టెస్ట్ చేయాలి, అన్ని రకాలుగా టెస్ట్ చేయాలి. ఈ లాజిక్ వర్క్ అవుతుంది. అగైన్ ఈ లాజిక్ కూడా వర్క్ అవ్వదు. చూడండి, నాకు ఇక్కడ రూట్ అని ఇచ్చాను అనుకో, 2 లైన్లు వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా రూట్ ఉంది. హియర్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ రూట్. సో ఈ లాజిక్ కూడా తప్పే. నెక్స్ట్ టెల్ మీ, ఐ నీడ్ ఎ పర్టికులర్ లైన్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ రూట్ ఓన్లీ. నేను ఇచ్చిన కీవర్డ్ తో స్టార్ట్ అయ్యే లైన్స్ మాత్రం ప్రింట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ గైస్? వాట్ ఈస్ ద You have to లాజిక్? add cap to the keyword. క్యారెట్ సింబల్. సో క్యారెట్ సింబల్ ఏం చేస్తుంది అంటే గైస్, వాట్ క్యారెట్ సింబల్ డస్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ వాట్ ఎవర్ ద కీవర్డ్ యూ గివెన్, రైట్? సో ఓన్లీ with that keyword how many lines starts, it will print that many. So generally with this keyword means so in this particular case my username will be in the beginning of the line. So that's where this logic I'm applying. Okay, one more logic also I need here. Why? Because example we have Amar and Amarinder. User add Amar, user add Amarinder. Okay, now let's see. Now this logic also won't work out. Even caret symbol logic also not working, because both has Amar. Both has Amar and Amarinder. But what exactly my requirement? Only this line. Tell me guys, what logic I have to use? Again hyphen W. Hyphen W ante exact keyword. See, this is the correct logic. It works for every user. It doesn't matter. Okay, one more thing also. Maybe small or capital. Hyphen I. Hyphen I ante enti? Case insensitive. Then small capital ఇచ్చినా సరే it will take. So this is the correct logic for any user. నువ్వు ఏ యూజర్ కి ఇచ్చినా ఇది వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో ఆల్వేస్ థింక్ ఇన్ కామన్ లాజిక్, నాట్ ఫర్ పర్టికులర్. అంటే నీ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి, ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఇస్ ఇట్ చేంజింగ్ ఎవ్రీ టైమ్? ఓకేనా? సో డస్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్? నువ్వు రాసేటప్పుడు ఆ లాజిక్ ఆలోచించాల. ఒక పర్టికులర్ చిన్న దాని ఒక్క దాని గురించి ఆలోచించవద్దు, అన్ని రకాలుగా ఆలోచించాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై లాజిక్.
Maybe I need whatever the user I given, that user ID I need. This is my user ID. It should print. So tell me guys, what is the logic I have to use? AWK hyphen capital F colon $3. print $3. Yeah. సో నేను ఏ యూజర్ ఇస్తే ఆ యూజర్ ఐడి ప్రింట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద యూజర్ ఐ గివెన్, దట్ యూజర్ ఐడి విల్ బి ప్రింటెడ్. See? So whatever user you given, that user ID it is printing. ఓకే, ఇలా ఉండాలి. లాజిక్ అనేది అన్నిటికీ వర్క్ అవ్వాలి, ఒకరు యూజర్కి కాదు. ఓకే, is it correct syntax? Guys, anything I'm missing? కరెక్టేనా? Is it correct syntax? What I am missing? ఈ లైన్ లో ఏమైనా మిస్ అయిందా? Back quotes I am missing because this is the command, right? And also I want to pass it as a positional parameter. Username I want to pass it as a positional parameter. So $1. Okay, so my script is this one. Now first time, right? First time means I have to make it executable mode. Now user.sh ec2 hyphen user. So whatever user you give, it will print that user ID. See, Amar Amarinder. See, root. మరి ఏ యూజర్ ఇచ్చినా దాని రిలేటెడ్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ హౌ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ వర్క్స్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ గైస్? I hope you are clear. Now let's talk about the shebang sequence. What is shebang sequence? So guys, as I told, in a shell script, the first line would be shebang sequence. Okay, what is shebang sequence mean? It is the interpreter name. Ante ee shell run, ee script run avvadaniki, to run this particular script, which shell you want to use. Okay na? So guys, in a system you may have multiple shells. ఇప్పుడు ఒక పాట ఒక సాంగ్ రన్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ ప్లేయర్స్ ఉన్నాయి. we have multiple players. విండోస్ ప్లేయర్ నీ సిస్టమ్ లో ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. సో ఇన్ యువర్ విండోస్ యూ మే హ్యావ్ VLC player, Windows player, M player, MP3 player, like that multiple players ఉన్నాయి. So maybe few songs like you may feel better melody songs in one player, beat songs in one player. Okay now, because the developer they given that options like that, the futures, equalizers, okay, in your players. Similar way, shell తో డిఫరెన్స్ ఏముంటాయి అంటే సేమ్ కమాండ్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ యూజ్ bash కమాండ్, అన్ని కాదు కొన్ని కమాండ్స్. ఇఫ్ ఐ యూజ్ bash కమాండ్స్, bash shell ఫర్ మై యూజర్, ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రన్ ls కమాండ్, నాకు అవుట్పుట్ సేమ్ వస్తుంది. నేను bash shell తో రన్ ఎన్ని షెల్స్ ఉన్నాయంటే మార్కెట్ లో, హౌ మెనీ షెల్స్ వీ హ్యావ్ మీన్స్
ఈ ఫైల్లో మీకు చూపిస్తుంది మీ సిస్టంలో ఎన్ని షెల్స్ ఉన్నాయో. బ్యాష్ షెల్ ఉంది, ఎస్హెచ్ షెల్ ఉంది, సిఎస్హెచ్ ఉంది, వీ హ్యావ్ టీసీఎస్హెచ్, కేఎస్హెచ్ ఉంటుంది. ఏదైనా షెల్ కావాలంటే నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇన్స్టాల్ దట్ రిలేటెడ్ ప్యాకేజ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దట్ షెల్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. బట్ ఈ షెల్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి నీ సిస్టంలోకి, ఇన్ని షెల్స్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయి. ఇందులో ఏ షెల్ అయినా వాడుకోవచ్చు నువ్వు. హౌ సింపుల్. ఇప్పుడు ఏది ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా యూజర్ షెల్ మార్చాలంటే ఎలా, ఇక్కడ మార్చుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఈటీసీ పాస్వర్డ్ ఫైల్, హియర్ జస్ట్ చేంజ్ ద షెల్ నేమ్. నీకు ఏ షెల్ కావాలో ఆ పేరు ఇచ్చుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకేనా. బై డిఫాల్ట్ విల్ గెట్ బిన్ బ్యాష్ గైస్. ఏ యూజర్ కైనా ఫర్ ఎనీ యూజర్ విల్ గెట్ బిన్ బ్యాష్ షెల్ బై డిఫాల్ట్, అది జనరల్ గా వస్తుంది. బట్ కొన్నిసార్లు అప్లికేషన్ వాళ్ళు అడుగుతారు, సో ఐ నీడ్ సిఎస్హెచ్ షెల్ అని. సింపుల్, ఐ విల్ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్ యాజ్ అన్ అడ్మిన్, దెన్ ఐ విల్ చేంజ్ ద షెల్ నేమ్. వాడికి షెల్ పేరు మారుస్తా అక్కడ. సో నవ్ ఆన్వర్డ్స్ ఇఫ్ యూ లాగిన్ టు సిస్టమ్, he will use that CSH shell only. And what is the purpose? Means ఇప్పుడు వాడు అప్లికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యూజింగ్ టామ్క్యాట్ అప్లికేషన్ వాడుతున్నాడు వాడు. మేబీ దట్ వెండర్ హూ డెవలప్ ద టామ్క్యాట్, రైట్, హీ మే సజెస్టెడ్ యూజ్ సిఎస్హెచ్ షెల్ ఫర్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్. ఎందుకంటే వాడు డెవలప్ చేసినప్పుడు ఆ షెల్ వాడాడేమో వాడి కంఫర్ట్ కోసం. అర్థమైందా? కొన్ని అప్లికేషన్, సమ్ అప్లికేషన్ ద వెండర్స్ ఆర్ దేర్, రైట్, దే విల్ రికమెండ్ ఈ షెల్ వాడు బాగుంటుంది నీకు. తేడా ఏంటి, ఏ షెల్ వాడితే ఏంటి అంటే సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ గైస్, ఇఫ్ ఐ రన్ ఎల్ఎస్ కమాండ్ విత్, ఎల్ఎస్ కాదు జనరల్ గా, నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అంతే అనుకోండి. నేను ఎల్ఎస్ కమాండ్ రన్ చేస్తే నాకు ఇలా ఒక లైన్ లో వచ్చింది అవుట్పుట్. బట్ ద సేమ్ కమాండ్ ఇఫ్ యూ రన్ విత్ సిఎస్హెచ్ షెల్, ఒకవేళ నువ్వు సిఎస్హెచ్ వాడుతున్నావు, సేమ్ కమాండ్ రన్ చేస్తే నీకు ఇలా వన్ లైన్ లో రాకపోవచ్చు అవుట్పుట్. యూ మే సీ ఇన్ 2 lines. ఓకేనా, యూ మే సీ ఇన్ 3 lines. అంటే ఆ వ్యూ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా. దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ సేమ్ లాజిక్ వర్క్ అవుతుందా గైస్? నేను బ్యాష్ షెల్ యూజ్ చేసి ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ రాసా, ఓకేనా. నువ్వు సిఎస్హెచ్ అదే షెల్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తే ఆ లాజిక్ వర్క్ అవుతుందా? కమాండ్స్ లాజిక్ No. వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు, కంపల్సరీ అనట్లేదు, బట్ ఇట్ మే నాట్ వర్క్. బికాస్ కొన్ని కమాండ్స్ నేను రన్ చేస్తే 2 lines లో చూపిస్తుంది అవుట్పుట్, నువ్వు రన్ చేస్తే 3 lines లో వస్తుంది. సో ఆ గ్రెప్, ఏడబ్ల్యూకే ఆ లాజిక్ వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. ఓకేనా, బై బికాస్ ద వ్యూ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నంటే, నేను ఈ షెల్ దీంతో డెవలప్ చేశా, సో ఇది ఎవరు రన్ చేసినా ఈ షెల్లే వాడుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, నౌ అవినాష్ షెల్ ఈస్ సిఎస్హెచ్. నేను వీడికి ఈ షెల్ ఇచ్చా, కాపీ చేసా, ఈ ఫైల్ని నేను డెవలప్ చేసి వాడి హోమ్ డైరెక్టరీలో కాపీ చేశా. ఓకేనా, సో ఐ గివెన్ టు హిమ్. నౌ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. బేసికలీ ఈ షెల్ ఈజ్ సిఎస్హెచ్, బట్ స్టిల్ ఈ షెల్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఇదే షెల్ వాడుకుంటుంది ఇది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ షెబాంగ్ సీక్వెన్స్. అంటే నువ్వు ఇదే షెల్ వాడు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, నీ షెల్ ఏదైనా కావచ్చు, బట్ ఈ షెల్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఇదే వాడు అని అర్థం. దట్ ఈస్ వాట్ షెబాంగ్ సీక్వెన్స్. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్తా. ఎగ్జాంపుల్, మై నేమ్ ఈజ్ అమర్. సో ఐ క్రియేటెడ్ వన్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ విత్ ప్రాపర్ అలైన్మెంట్స్, టేబుల్స్, డయాగ్రామ్స్, అలైన్మెంట్స్, హెడర్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా, ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్లీ ఐ సెట్, అండ్ ఐ క్రియేటెడ్ మై డాక్యుమెంట్ and I sent it over the mail, over the some other tools. I send it to Avinash. Now Avinash opened the same file with Microsoft Word. నేనేమో వర్డ్ లో పే చేసా, ఓపెన్ చేసి క్రియేట్ చేసా. సో ఈ ఓపెన్ ఇన్ సమ్ అదర్ వే లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్, ఇంకా వేరే డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, వేరే టైప్స్. సో విల్ ఇట్ బి ద సేమ్ వ్యూ దెన్ గైస్? సేమ్ వ్యూ ఉంటుందా? నేనేమో వర్డ్ లో డెవలప్ చేసా, ఫుల్ అలైన్మెంట్ ప్రాపర్ గా సెట్ చేసి, డాక్యుమెంట్స్, హెడర్, హెడ్ లైన్స్, నెక్స్ట్ అలైన్మెంట్స్, everything is proper in my document. Now I sent it to Avinash. Avinash opened in some other format, maybe Microsoft Word lo open చేసాడు. Does it work guys? Open అవ్వచ్చు డాక్యుమెంట్,
బట్ అలైన్మెంట్స్ అవన్నీ సేమ్ ఉంటాయా? నేను ఎలాగైతే పంపించాను అలాగే ఉంటుందా? బట్ వాడు కూడా వర్డ్ ఓపెన్ చేస్తే సేమ్ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సేమ్ కాన్సెప్ట్ గైస్. ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చెప్తున్నా, నీ షెల్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, బట్ నువ్వు ఇదే షెల్ వాడు ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు. అది షెబాంగ్ సీక్వెన్స్ అంటే. గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ షెబాంగ్ సీక్వెన్స్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు నా షెల్ ఏంటి ఎలా తెలుసుకోవడం? ఇది కమాండ్. వాట్ ఈస్ మై షెల్? బిన్ బ్యాష్. ఇప్పుడు నీ యూజర్ తో కూడా నువ్వు ఇది రన్ చేసావనుకో, నీకు తెలుస్తుంది నువ్వు ఏ షెల్ వాడుతున్నావు. ఓకేనా? సో ఏ యూజర్ షెల్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, బట్ ఈ షెల్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఇది వాడు అని చెప్తున్నా నేను. నువ్వు ఇక్కడ ఏది పెడితే ఈ షెల్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు అదే వాడుతుంది అది, ఈ పర్టికులర్ షెల్ కి. దట్ ఈస్ వాట్ షెబాంగ్ సీక్వెన్స్. దిస్ ఈస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఆల్సో గైస్. ట్రై టు రిమెంబర్. Try to read it one more. Try to watch one more time. Okay? Yeah. That is about this one. Now the next concept is global variable, environment variable. Okay? User variable, user level, global level, user defined like ఉంటాయి. Okay? And can you copy this? Paste after the system defined. Okay? Now we are talking about environment variable. Okay. So guys, till now whatever the variable you use, those are particular to that shell script. ఓన్లీ ఈ షెల్ స్క్రిప్ట్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ అవి. అవును కదా? యూజర్ దట్ పొజిషనల్ పారామీటర్, రన్ టైమ్ వేరియబుల్, లోకల్ వేరియబుల్. సో ఓకే, సో పర్టికులర్ టు ఈ షెల్ స్క్రిప్టే, ఈ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ కి మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి అవి. బట్ అజ్యూమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ 50 షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఇన్ మై యూజర్. ఓకే, మై హోమ్ డైరెక్టరీ. సో Amar is the application user, and Amar working with 50 shell scripts. 50 scripts ఉన్నాయి వాడు రాసినాయి. అందులో కామన్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. కామన్లీ ఎగ్జాంపుల్ జావా హోమ్. గైస్, జనరల్ గా నువ్వు జావా అప్లికేషన్స్ తో వర్క్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు సెట్ జావా హోమ్ అనే ఒక పాత్ సెట్ చేయాలి, ఒక వేరియబుల్ సెట్ చేయాలి ఆ అప్లికేషన్. ఎగ్జాంపుల్ జెన్కిన్స్, ఎగ్జాంపుల్ మావెన్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ జావా అప్లికేషన్, జావా హోమ్ అనే ఒక పాత్ సెట్, అంటే జావా ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి మావెన్ కి చెప్పాలి. కొన్ని డైరెక్ట్ గా డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటాయి, బట్ కొన్ని అప్లికేషన్స్ మాత్రం నువ్వు డిఫైన్ చేయాలి అవి. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ జావా హోమ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. అట్లాంటివి చాలా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఆల్ 50 స్క్రిప్ట్స్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు జావా ఓన్లీ. నువ్వు ఒక్కొక్క స్క్రిప్ట్ లోకి వెళ్ళి ఈ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా? నీ ఎంటైర్ అమర్ యూజర్ కి ఎక్కడైనా వాడుకునే విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. గైస్, ఎవ్రీ యూజర్ హ్యాస్ వన్ ఫైల్. ఓకేనా? నీ హోమ్ డైరెక్టరీలో ప్రతి యూజర్కి ఒక హోమ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది కదా. ఎవ్రీ యూజర్ హ్యాస్ వన్ హోమ్ డైరెక్టరీ, రైట్? ఎగ్జాంపుల్
వాట్ ఈజ్ అమర్ హోమ్ డైరెక్టరీ గైస్? అమర్ కి హోమ్ డైరెక్టరీ పేరేం పేరు? స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ అమర్. ఓకేనా, ప్రతి ఒక్కరికి హోమ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ గో టు దట్ పర్టికులర్ హోమ్ డైరెక్టరీ, వీ హ్యావ్ bash _ profile అనే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ డాట్ హిడెన్ ఫైల్ ఇది, అందుకని డాట్ తో స్టార్ట్ అయింది. ఓకేనా, నువ్వు ఏ హోమ్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఇది వాళ్ళ సెట్టింగ్స్ అన్నమాట ఇవి. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ అమర్ యూజర్ సెట్టింగ్స్. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ రూట్ హోమ్ డైరెక్టరీ గైస్? రూట్ ఒక్కదానికి ఇలా ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ ప్రదీప్ హోమ్ డైరెక్టరీ గైస్? ప్రదీప్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఏంటి? హోమ్ ప్రదీప్, వాడికో ఫైల్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ ఓన్ బ్యాష్ ప్రొఫైల్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది గైస్. బ్యాష్ ప్రొఫైల్ అనేది వాళ్ళ ఓన్ ఫైల్ అన్నమాట. సో సేమ్ నేమ్, బట్ ఎవరిది వాళ్ళకే ఉంటుంది, కామన్ ఫైల్ కాదు ఇది. దిస్ ఇస్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ బ్యాష్ ప్రొఫైల్ ఫైల్. వాళ్ళ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దాంట్లో. ఓకేనా, సో ఎగ్జాంపుల్, నౌ రూట్ యూజర్ నీడ్ దట్ వన్ వేరియబుల్, కామన్ వేరియబుల్. రూట్ యూజర్ వాడికి ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఇంకా వాడు ప్రతి స్క్రిప్ట్ లో డిఫైన్ ఎగ్జాంపుల్ జావా హోమే అనుకోండి. నవ్ ఐఎమ్ ఇన్ హోమ్ డైరెక్టరీ గైస్. మీరు ఏ యూజర్ లోనైనా సరే ఈ సింబల్ కనపడితే దాని అర్థం మీరు ఆ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నట్టు. సో హియర్ సి మై యూజర్ నేమ్ ఇస్ రూట్. ఈ సింబల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ అని అర్థం. ఈ సింబల్ ఉంటే టిల్డ్ సింబల్. ఓకేనా, టిల్డ్ సింబల్ మీన్స్ ఆ పర్టికులర్ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ అని అర్థం. ఓకే, సో ఎల్ఎస్ కొడితే కనపడదు మీకు, బికాస్ ఇట్స్ అ హిడెన్ ఫైల్. ls-la ఇవ్వాలి. vi, ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఏమవుతుంది? గో హియర్, ఎగ్జాంపుల్ a = 10. ఇలా ఇవ్వాలి గైస్. సో మీరు ఏదైతే వేరియబుల్ డిఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో యూజర్ లెవెల్లో, సో గివ్ దట్ వేరియబుల్ లైక్ దిస్. ఎగ్జాంపుల్ జావా హోమ్ అనుకోండి, ఇంకేదో వేరియబుల్ కామన్, ఆ యూజర్ లో ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు ఇంకా ఆ వేరియబుల్ ని. ఓకే, దెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఏ అని వాళ్ళు సేవ్ దిస్. Oh, sorry, I have to refresh this because just now I created, right? Yeah, see, echo $a. ఇది ఇంకా రూట్ యూజర్ తో ఏ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినా ఎక్కడైనా $a వాడుకోవచ్చు నువ్వు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, $a అనేది ఇంకేదైనా కావచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ గ్లోబల్లీ, ఐ మీన్ యూజర్ లెవెల్, యూ కెన్ డిఫైన్ లైక్ దిస్. ఆ యూజర్ తో ఏ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినా ఆ స్క్రిప్ట్ లో కనుక $a అవసరం అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేసుకోవచ్చు. యూ నో నీడ్ టు డిఫైన్ ఇట్. ఎప్పుడు వాడతాం ఇట్లా యూజర్ లెవెల్? అది కామన్ ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ అయి ఉండి, అంటే ఫిక్స్డ్ అంటే ఇంకా చేంజ్ అవ్వదు. అది ఐ మీన్ చేంజ్ అవ్వదు అంటే కావాలంటే చేంజ్ చేసుకో, బట్ అన్ని స్క్రిప్ట్లకు వాడుకోవచ్చు నువ్వు. ఓకేనా, కామన్ వేరియబుల్ అన్నమాట. ఏమైనా కామన్ వేరియబుల్స్ ఉంటే స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో డిఫైన్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 50 స్క్రిప్ట్స్, అన్నిటికీ కామన్ గా ఈ వేరియబుల్ కావాలి నాకు. స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో ఒక్కొక్క స్క్రిప్ట్ లో డిఫైన్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఐ నో నీడ్ టు డిఫైన్ దెమ్ స్క్రిప్ట్ లెవెల్ లైక్ దిస్. యూజర్ లెవెల్లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో పర్టికులర్ ఏ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీలో అయితే నువ్వు పెట్టావో, సో యూ కీప్ ఇట్ రైట్, యూ కెప్ట్ ఇట్ రైట్. ఫర్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్ ఏ స్క్రిప్ట్ లో అయినా ఈ వేరియబుల్ వాడుకోవచ్చు నేను. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్. ఓకేనా, యూజర్ లెవెల్ అన్నమాట ఇది, అంటే నేను డిఫైన్ చేశాను. సో గ్లోబల్ లెవెల్, ఒకవేళ నీ ఒక్క యూజర్కే కాదు. ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ యువర్ అప్లికేషన్ టీమ్, 10 people ఉన్నారు, అందరికి అవే స్క్రిప్ట్స్ వాడుతున్నారు. సో ఆల్ 10 people దే ఆర్ యూజింగ్ దోస్ 50 స్క్రిప్ట్స్. మేబీ కామన్ ఫోల్డర్ ఉంది, ఏదో హోమ్ డైరెక్టరీ కాదు, కామన్ ఫోల్డర్. సో
somewhere you have 50 scripts, you have 100 scripts in your project, 10 people are there. So you no need to define individually like this. ఒక్కొక్క యూజర్ లో బ్యాష్ ప్రొఫైల్ లోకి వెళ్ళి యాడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, వీ హ్యావ్ గ్లోబల్ లెవెల్ ఆల్సో. దెర్ ఈస్ అ ఫైల్ కాల్డ్ ఈటీసీ ప్రొఫైల్. గ్లోబల్ అంటే ఎంటైర్ సిస్టమ్, ఏ యూజర్ కైనా వర్క్ అవుతుంది. ఎన్ని వేరియబుల్స్ అని రాసుకోవచ్చు ఇలాగా. సో లైన్, మేక్ ఇట్ లైన్ బై లైన్, దట్ బి ఈక్వల్స్ టు 11, జావా హోమ్ ఈక్వల్స్ టు అట్లా ఎన్నైనా పెట్టుకొని ఎక్స్పోర్ట్ బి, ఆ వేరియబుల్స్ ఒక్కొక్కటి ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చుకుంటూ రాయాలి. యూ హావ్ టు గివ్ బై యూజింగ్ స్పేస్. ఎక్స్పోర్ట్ బి, ఆ వేరియబుల్స్ నేమ్స్ మొత్తం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. దిస్ ఈస్ గ్లోబల్ లెవెల్, ఏ యూజర్ కైనా వర్క్ అవుతుంది ఇది, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ పర్టికులర్ యూజర్. గైస్ ఇది నువ్వు ఏ యూజర్ లో వెళ్ళైనా ఇప్పుడు ఎక్కువ $B అని ఇస్తే 11 అని చూపిస్తుంది, బికాస్ ఇట్స్ అ గ్లోబల్. ఈ ఫైల్ ఏంటి, ఇది గ్లోబల్ పారామీటర్స్ అనమాట. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కావాలంటే ఇఫ్ యు నీడ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ వి యూజ్ దిస్ ఫైల్. అంటే అందరి యూజర్స్ కి, ఓకేనా. సో ఎప్పుడు వాడతాం ఇది, as I told, multiple users need the same variable for multiple scripts. మల్టిపుల్ స్క్రిప్ట్ కి సేమ్ వేరియబుల్ వాడుతున్నాం. స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో డిఫైన్ చేయాల్సిన పని లేదు, యూజర్ లెవెల్లో డిఫైన్ చేయాల్సిన పని లేదు, గ్లోబల్ లెవెల్లో చేస్తాం. సో ఏ యూజర్ అయినా ఆ వేరియబుల్ వాడుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ లెవెల్, ఈటీసీ ప్రొఫైల్ ఫైల్ అన్నమాట. ఓకేనా. ఇదేమో ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది ఆ వేరియబుల్. ఆ యూజర్ ఏదన్నా స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేశాడు అనుకో, ఆ స్క్రిప్ట్ లో ఆ వేరియబుల్ వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఇదేమో గ్లోబల్ లెవెల్, ఏ యూజర్ కైనా వర్క్ అవుతుంది. అది యూజర్ డిఫైన్డ్. నౌ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఇవి కూడా సేమ్, యూజర్ లెవెల్ ఉంటాయి, గ్లోబల్ లెవెల్ ఉంటాయి. యూజర్ లెవెల్ అంటే ఏంటి, ఆ యూజర్ కి మాత్రమే, ఏ యూజర్ కి ఆ యూజర్ సపరేట్ ఉంటాయి. అంటే సిస్టమ్ డిఫైన్ చేసేస్తుంది, నేను డిఫైన్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇది డిఫైన్ చేశానా గైస్, ఎక్కడైనా ఇది నేను డిఫైన్ చేశానా, షెల్ అనే వేరియబుల్? నోవేర్ ఐ డిఫైన్డ్. నేను ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు ఈ వేరియబుల్ని, $షెల్ అనే వేరియబుల్ని నేను అసలు ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్ వచ్చేసింది నాకు. ఎగ్జాంపుల్ పాత్, ఈ వేరియబుల్ని కూడా నేను ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు. ఈ పాత్ అనే వేరియబుల్ ఏంటంటే గైస్, నాకు కమాండ్స్ అసలు ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి, డూ యూ నో దట్? ఎవరికైనా తెలుసా మీకు? మీరు ఏదైనా కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి, హౌ యువర్ కమాండ్స్ ఆర్ వర్కింగ్. ఇప్పుడు నేను సిడి అని చెప్పా, అసలు ఏం జరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్? ఎనీబడి, డూ యూ నో దట్? సిడి, ఎల్ఎస్, పిడబ్ల్యూడి, విచ్, మ్యాన్, ఏ కమాండ్ అయినా సరే నా సిస్టంలో ఏం జరుగుతుంది నేను కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు, దానికి ఎలా తెలుసు? బేసిక్ గా ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ గైస్, మీరు రాసే కమాండ్స్ ప్రోగ్రామ్స్. అవి ఎకో కానీ, ఎల్ఎస్, సిడి, పిడబ్ల్యూడి, ఆల్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్. దోస్ ఆర్ నాట్ ఏదో ఆన్ ద ఫ్లై వచ్చినాయి కాదు, దోస్ ఆర్ కమాండ్స్. కమాండ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఫైల్ ఉంటుంది దానికి, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి, ఎవ్రీ కమాండ్ హ్యాస్ వన్ ఫైల్. సిడి హ్యాస్ వన్ ఫైల్ గైస్, ls has one program file, pwd has one program file. ఎక్కడ ఉంటాయి కమాండ్ ఫైల్స్ అంటే బిన్ ఫోల్డర్స్ లో ఉంటాయి. నాకు ఎలా తెలుసు ఏ బిన్ ఫోల్డరు, ఈ సిస్టమ్కి ఎలా తెలుసు అంటే, పాత్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఇవన్నీ సెట్ చేసి ఉంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ యూజర్ రన్ ద కమాండ్, ఏ యూజర్ అయినా, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నౌ రూట్ యూజర్, వెన్ రూట్ యూజర్ రన్ ఎనీ కమాండ్, ఏదైనా కావచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, ఎల్ఎస్ఆ, సిడియా, పిడబ్ల్యూడియా, ఎకోనా, విచ్చా, వెన్ ఎవర్ హీ రన్ కమాండ్, మీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే పాత్ అనే ఈ సెట్టింగ్స్ ఉంది కదా, ఈ వాల్యూస్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇందులో ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి ఈ పాత్ వేరియబుల్లో అవన్నీ చెక్ చేస్తుంది. ఎస్బిన్ లోకి వెళ్తుంది ఫస్ట్, ఇక్కడ యూజర్ లోకల్ ఎస్బిన్, అక్కడ చెక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏ కమాండ్ రన్ చేస్తున్నాను, ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఎస్ కమాండ్ రన్ చేసావు, ఓకే.
it will go to this folder first. ls అనే ప్రోగ్రామ్ ఉందా అక్కడ, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ ఉందా చెక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ it will go to /bin, it will go to bin, it will go to sbin again, it will go to like this, every folder it will go. ఈ folder లోకి వెళ్ళి in this folder it will check ls file, ls అనే program, ls program file is there or not, then it will execute that program. Now pwd program again, it will check this path variable, path settings ఉన్నాయి కదా, so this path settings are there, right? It will check each and every folder. That is where your commands are working, that is how your commands are working. So by default, when you install any application, that related commands will be there, right? That application related, so it will go to this particular folders automatically. The design like that. Okay, now you no need to copy them. Okay, if you install by using The case sensitive is not a issue, right? for which Cap one? the path or shell you're using capital These are letters. already predefined variables. I should use path capital letter only. Okay. I should not use small. Already నేను define చేసిన variables ఇవి. So they define like that. So I should use capital letter only, no small letter. నువ్వు ఏదో నాకు ఎలా తెలుసు ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి సిస్టమ్ లెవెల్, హౌ మెనీ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ వీ హ్యావ్, ఈఎన్వి. I mean, doesn't matter, system or local, it will show everything. All are variables, guys. See, even I given local, global, అవి కూడా చూపిస్తున్నాయి చూడండి. All are variables. This is one variable. So dollar sudo hyphen user, sudo underscore user అంటే this will show this one. Sudo underscore uid, username, path, mail, pwd. So I haven't defined them. నేను డిఫైన్ చేయలే వాటిని, ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి. దట్ ఈస్ వాట్ సిస్టమ్ డిఫైన్. యూజర్ లెవెల్ ఉంటాయి, గ్లోబల్ లెవెల్ ఉంటాయి. యూజర్ లెవెల్ మీన్ ఏ యూజర్ కా యూజర్ సపరేట్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సి, Sir, now here it is showing root. Tell me. సార్ ఇప్పుడు వేరియబుల్ ఏని డిఫైన్ చేశారు అలానే బీని కూడా డిఫైన్ చేశారు. వెన్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ అనేది అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి రాశారు కదా సార్, రాసినప్పుడు ఏం డిఫైన్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో డిఫైన్ చేశారు, బీని డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇంకో ఫైల్ ఓపెన్ చేసి బీని డిఫైన్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ లో రాశారు. వేర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అనేది హౌ విల్. రెండింటికి లాస్ట్ లోనే రాశాను, నేను ఎక్కడ ముందు రాయలేదు. ఓకే, నేను రెండు ఫైల్స్ లో లాస్ట్ లోనే రాశాను. కాకపోతే ఒక ఫైల్లో తక్కువ లైన్స్ ఉన్నాయి, రెండో మూడో లైన్స్ ఉన్నాయి, అందుకని నువ్వు బిగినింగ్ లో రాసావు అనుకున్నావు. ఓకేనా? ఆల్వేస్ వి గో విత్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఎక్కడైనా రాయొచ్చు, బట్ లాస్ట్ లో రాస్తే బెటర్ ఫర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో నీకు కూడా అర్థమవుతుంది నువ్వు ఏం అడిషనల్ గా రాసావు. ఓకేనా? ఓకే సార్. See, now I'm with EC2 user. ఇప్పుడు నేను ఈఎన్వి రన్ చేస్తే సో ఈ వేరియబుల్ ఏమొస్తుందో చూడండి. చూడండి నాకు వేరే వేరియబుల్స్ వచ్చాయి. సో పీడబ్ల్యూడిసి, హియర్ పీడబ్ల్యూడి షోయింగ్ /home/EC2 user. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? రూట్ వచ్చింది. యూజర్ ని బట్టి కూడా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ యూజర్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ అన్నమాట. గ్లోబల్ అంటేనేమో కామన్, అందరికీ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అది యూజర్ డిఫైన్డ్. యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటే ఏంటి? మనం డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్. అది యూజర్ లెవెల్లో డిఫైన్ చేసావా, గ్లోబల్ లెవెల్లో డిఫైన్ చేసావా, నీ ఇష్టం, నీ రిక్వైర్మెంట్ అది. అగైన్ ఇన్ ద సేమ్ వే సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ మీన్ ఆల్రెడీ సిస్టమ్ డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? యూ కెన్ యూజ్ దెమ్ ఎనీవేర్ గైస్. కావాలంటే ఇవి ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు మీరు మీ స్క్రిప్ట్ లో అవసరం అనుకున్నప్పుడు. ఇఫ్ యూ నీడ్ దిస్ వేరియబుల్స్ ఎనీవేర్, ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ $pwd, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకేనా? సో టు చెక్ వేర్ ఆర్ యూ, ఇన్ విచ్ ఫోల్డర్ యూ ఆర్ ఇన్, $pwd వాడుకోవచ్చు మీరు. అంటే కరెంట్ ఫోల్డర్ చూపిస్తుంది. $pwd అంటే మీరు ఎక్కడ ఉంటే ఆ ఫోల్డర్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా? షెల్ నేమ్ వాడుకోవాలి. యూ వాంట్ టు సీ వాట్ ఈస్ యువర్ షెల్, యూ కెన్ యూజ్ $shell. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ హౌ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ వర్క్స్.
So any questions on variables, guys? Variable topic done. So any types of variables ఉన్నాయి మనకి system లో, guys. All are variables only. So the next topic is conditions, guys. ఇంకా అయిపోయినట్టు మీకు ఇది. మీరు షెల్ స్క్రిప్ట్, ఈ వేరియబుల్స్, దెన్ టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్ మీకు అర్థమైతే, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దోస్, డన్, యువర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ డన్. యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ఎనీ షెల్ స్క్రిప్ట్. ఓకేనా? సో టుమారో వి విల్ సీ ఇఫ్ కండిషన్ చూద్దాం మనం. ఓకేనా? సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్. సో టుమారో ఇఫ్ కండిషన్, దెన్ ఫర్ లూప్ వి విల్ సీ, దెన్ లైక్ మీరు ఇంకా దాంట్లో కూడా ఇవి వాడతాం. ఓకే? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, గైస్? అర్థమైందా? Notes. Yes, I will ask Avinash, can you please send it to me right away? Avinash, It yeah, seems he please left. send me right away. I will send it to everybody. Yes, sir. Yes, sir. 2 minutes. Yeah. Okay then, guys. Then we'll meet tomorrow same time. Please practice, guys. Without your practice, no one can help you. Every topic is interrelated. Okay na? Yeah, again, మీరు కూడా కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఓన్లీ క్లాస్ సరిపోదు. డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్. ప్రతిదీ ఏంటి, వాట్ యూ షుడ్ నో దట్. ఓకే? యా. ఓకే దెన్, గైస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విల్ మీట్ టుమారో దెన్. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir.